yesterday in Japan. Oh, really? And All right, I saw the photo. yeah. With you and two Japanese girls. Showing technical things. So okay. But yeah, we did like a lot of translations as well. Okay. So it's so sometimes it's hard, like you go too many slides. Yep, it's best to like keep your sentences like max. I could probably memorize like 3 sentences, right? So just keep that in mind. 3 words. It's like 3 words. It's too short. So when did you get to Seoul? This morning? So I reached the hotel like 2 a.m. 2 a.m. Wow. Basically what happened was I reached, so after the, I think I landed in Seoul like, I don't know, 10 p.m. or something like that. Okay. Well, I don't remember. The thing is like I need to take some calls, and you know to come to the city it's like an hour. So I couldn't like, I need to be into internet, so I Right. need to take calls till like 1. Wow. 언제 시작합니까? 아, 지금 잠깐 마이크 하나만 해결하면 바로 시작할게요. 죄송합니다. Just waiting on the mic. 사장님이 노래라고 한번 해야 될 것 같아요. 죄송합니다. 노래는 잘 못하세요. 아니. Hey, you wanna sing? You wanna try a song? In Korean? Maybe next year. All right. I can do it myself, but you cannot translate, right? I think they could hear me anyways, right? 이 정도면은 다 들으실 수 있으시죠? Maybe. I was just speaking myself. No, you can take it. Yeah, you can have the mic. Okay. All right, so we'll go. Yeah. Okay. All right. Can I just start? Yeah. All right. Okay. So I'm Christian. I'm from presenting you today at Change Bank. Before I get started, I just want to say big thanks for Korean community. We have seen a lot of traffic on our site from Korea and a lot of investors from Korea. So if some of you invested in our product already, thanks a lot. Maybe before I get started, I would just like to ask, how many of you have already made crypto investments? Can you raise your hand? 이제 한국에 와서 반갑고 또 이제 한국 이제 체인지뱅크 커뮤니티에 굉장히 감사하다고 얘기를 하네요. 그리고 그 이제 한국 이제 크립토 이제 가상화폐에 혹시 투자하신 분들은 얼마나 되시는지 손을 한번 들어달라고 합니다. So okay, great. So it's over half. Is there anybody in the audience who already invested in Change Project as well? Sorry. Anybody who invested in Change Project? 체인지에 투자하신 분은 얼마나 되시죠? Wow. Okay, thanks a lot. Thanks a lot for the support. I'm glad to see you here. And I'm here as well, in addition to presenting, I'm here as well to answer all your questions, what you might have afterwards. 네, 여기 이제 체인지에 관해서 프레젠테이션을 드리기 위해서도 온 거지만 또 이제 기존에 투자하신 분들에게 궁금한 점이 있으면은 프레젠테이션 후에 질문을 받도록 하겠습니다. So let me just brief on what I'm going to talk about today. So my team is based in Singapore and Estonia. Therefore, the picture. This is Singapore. I'm going to present to you today what problem we're trying to solve in the society. What is the solution? What we've come up with. We're going to show you the product, and then we're going to talk about our ICO. 네, 오늘 이제 체인지뱅크에 관해서 소개를 해드리기 위해 이 자리에 있는데요. 사진을 보시다시피 이 체인지뱅크 저희는 싱가포르에 있습니다. 싱가포르에 있고 저희의 팀은 대부분이 이제 싱가포르인들입니다. 또한 이제 오늘 체인지뱅크가 어떠한 문제점을 해결하기 위해서 이 프로젝트를 진행하는지 한번 알려드리도록 하겠습니다. So first, before going to the problem and going to the solution, I'm just going to briefly say who I am. I'm originally from Estonia. Estonia is a small country in northeastern Europe. 1 million people live there. I'm probably the first and last Estonian you're ever going to meet. And I've run quite a few IT companies. My last company, what I sold was a booking software. It's called Swingby in Netherlands. Since then, I've worked in venture capital, what invests in startups. And now this is my third fintech company in Asia. 네, 저는 에스토니아인이고 아마 여러분들이 보시는 마지막 에스토니아인일 수도 있습니다. 저는 이제 기존에 스타트업 사업을 여러 개 했었는데요. alright. 그 이제 기존에 이제 핀테크 관련해서 여러 스타트업 사업을 했었습니다.
Okay, the exciting part. So, what is the problem that we're solving in society? However your product might be, if there's not the good enough problem, where there's not enough opportunity in this field, there's no point to make this company. So let me give you some insights, especially in finance area, what problems we're solving. 네, 어떤 사업이든 간에 문제가 없는 사업이거나 또는 그러니까 문제를 해결하기 위한 사업인데 문제가 굉장히 중요하지 않거나 또는 그거를 해결할 수 없다면은 굉장히 메리트가 없는 사업입니다. 그래서 어떤 문제를 저희가 해결해야 하는지 한번 알려드리겠습니다. So first of all, I think you are all crypto investors here. You know that basically, if you invest in stocks, usually you make 10% maybe per year. Cryptos has really grown dramatically in the last years. If you take in the beginning of the year, crypto market capitalization was under $10 billion. So right now it's over 130 billion. So, all of this wealth what is accumulated in the cryptos, you need to spend it somehow, right? So there is a huge opportunity there to use this market capitalization to spend in real life. 네, 주식 시장을 혹시 경험해 보신 분이라면 알겠지만 연 10% 수익이면 굉장히 좋은 수익이라고 판단을 하는데요. 가상화폐 같은 경우에는 이제 보시면 알겠지만 2년 만에 645% 발전했습니다. 2년 전에 이제 60빌리언짜리 마켓이 600빌리언이 된 거죠. So obviously, as you all raise your hand, you know a lot about cryptos. You know that cryptocurrencies are better currencies than fiat. I mean, they're borderless. They're cheaper to transfer. They're faster. They're more transparent, and you don't need a trusted intermediary who's very highly likely corrupt. 네, 가상화폐에 투자해 보신 분들이라서 다 알겠지만 가상화폐는 기존에 이제 정부에서 발행한 화폐보다 여러 면에서 뛰어납니다. 가상화폐는 국경이 없고 또한 이제 거래를 하는 데 있어서 굉장히 빠르고 또한 투명하며 또 이제 돈을 주고 받는 데 있어서 어떠한 제3자의 개입 없이 안전하게 송금을 할 수 있습니다. So about the second observation. So, now we understand that cryptocurrencies are better currencies. There is another evolution going on in finance. So as you can see from here, what banks are doing, if you look at your bank, what you're using in Korea, they're usually doing investment products, they're doing payment products, they're doing loans or credit, and they're doing basically online banking. Usually these banks, they're doing everything for you. They're trying to create all of these products. But the revolution is really that there are these tech companies around the world, what you can see on the screen, what are doing everything better than the bank. But they focus on a very narrow niche. So for example, only passive investment or a very specific thing in credit. So all of these tech companies are taking pieces of the bank. 이제 은행을 보시면은 은행이 총 4가지의 서비스를 제공을 하려고 하는데요. 은행이 직접 투자를 하거나 또는 이제 은행이 이제 결제 솔루션을 제공을 하거나 또는 대출 상품을 제공을 하거나 또는 이제 금융 관련 솔루션을 제공을 합니다. 은행이 이러한 것들의 대부분을 다 집중적으로 서비스를 제공을 하는데 그 외에 은행 옆에 있는 이 글자 옆에 있는 회사명들을 보시면은 이게 다 테크 솔루션 회사들입니다. 핀테크 회사들인데 이러한 회사들이 사실상 은행보다 훨씬 더 집중되어 있는 한 이제 사업에 훨씬 더 집중되어 있고 은행보다 훨씬 뛰어난 서비스를 제공을 합니다. So just to summarize what problem we're solving, you guys think that you're free in your finances and there's really freedom in there, but actually it's not. You cannot choose the best currencies in your bank. You cannot use Bitcoin with your bank. You cannot choose the best services with your bank. All of these tech companies are around the world and you cannot reach them most probably. So the problem with really solving is there is no freedom in your financial services right now. 많은 분들이 이제 금융 서비스에 있어서 본인이 이제 자유를 가지고 있다고 생각하시지만 사실상은 그렇지 않습니다. 은행을 통해서 비트코인을 쓸 수도 없고 은행을 통해서 최고의 상품을 제공하는 회사의 상품을 사용할 수도 없습니다. 이러한 문제를 풀기 위해서 체인지가 있습니다. So as a next thing, I will show you a short video how we imagine the future banking is going to be. 네, 이제 잠깐 저희가 생각하는 미래의 뱅킹이 어떻게 되는지에 관한 비디오를 한번 보여드리겠습니다.
This is Bob. Bob is almost like the average man. Almost because he uses cryptocurrencies with change. But wait, change can offer more. Welcome to New Age Banking. With change, everything you need for your finances is right here in one app. Let's show you what change can do. Look at this man with his investment agent. Not exactly a pretty sight. But Bob, he just invested some of his crypto profits into a stock and real estate portfolio. Here's a queue for loan approvals. Bob doesn't have to join them. He can apply for credit instantly on the Change Marketplace. Oh, a last-minute business trip. No worries. Bob can easily get travel insurance with cryptocurrencies thanks to Change. Enjoy overseas with a peace of mind. Change uses blockchain technology to decentralize a broad range of services to help you manage your money. Every layer is carefully connected to service providers via our API bridges. Infinite answers, infinite possibilities, all in one card. It's in your hands now. Simplify banking, make the change. Maybe you can summarize. 예. 방금 이제 비디오를 보시면 알겠지만 그 이제 체인지뱅크를 사용하는 유저와 사용하지 않는 유저에 관한 이제 비교를 했는데요. 체인지뱅크를 통하면은 기존에 이제 전 슬라이드에서 말씀드렸던 투자, 대출, 그리고 금융 솔루션 이제 결제, 그리고 또 이제 다른 금융 솔루션 등을 굉장히 편리하고 간편하게 가상화폐를 이용하여 쓸 수 있습니다. 보시면 알겠지만 이제 현대은행의 이제 업무 과정을 보시면은 굉장히 시간이 많이 쓰이고 이 사용자의 입장에서 불편한 점이 많은데요. 그런 부분을 이제 강조하기 위한 비디오입니다. So our vision really is what really gets us up in the morning is to really bridge the gap between these cryptocurrencies we've talked about, what are we increased 13 times last year, and really bridge the gap and bring them to real world. 네, 저희의 비전이 이제 저를 매일 아침마다 일어나서 일을 하는데 굉장한 모티베이션이 되는데요. 저희는 실세상과 가상화폐 시장을 연결하는 일을 하고 싶습니다. 가상화폐 시장은 지난 이제 작년에 13배 발전을 13배 이제 뛰었는데 그러한 이제 가상화폐 시장을 실질적인 금융 시장으로 끌고 오고 싶습니다. And so what is in essence, right? So we're talking about this problem, we're talking about want to bridge that. What is the product itself? So first and foremost, it's a crypto wallet. So what you can use, you're going to have a debit card, and with the debit card, you can spend your cryptocurrencies anywhere where there's a Visa or MasterCard network. 네, 그래서 이제 저희가 어떠한 상품들을 제공하는지에 대해서 한번 알아볼 텐데요. 첫 번째는 저희가 제공하는 데비카드입니다. 데비카드를 이용해서 이 가상화폐를 가지고 계신 분들은 전 세계 어디서든 결제를 할 수 있습니다. So there's a couple of other aspects what you can do. So because we're building this bank from ground one, we can really use the newest technologies. So for example, in addition to the crypto wallet where you can see your transactions, you can also manage your card in a very easy way. 네, 저희가 이제 은행을 바닥에서부터 아무것도 없이 이제 세우는 것이기 때문에 여러 가지 서비스를 제공을 할 텐데요. 그 중에 이제 본인의 카드를 저 핸드폰 어플에서도 굉장히 편하게 관리를 할 수 있습니다. So for example, one of these innovations is, usually if you go to a bank, you want to close it, you need to call somebody. With our product, you can do it basically with one click. With normal banking, you have a CVV code behind your card, and if your card gets stolen, somebody can use that. For us, we generate a dynamic CVV unique to every transaction. These are just a couple of innovations, what you can do if you start to reimagine what bank can do from day one. 네. 본인의 은행 계좌를 이제 닫으려면은 직접 은행을 방문을 해가지고 시간을 써야 되는데 체인지 같은 경우에는 은행 계좌를 닫으려면은 클릭 하나로 가능합니다. 또한 이제 기존에 사용하시던 카드는 뒤편에 이제 CVI 코드가 적혀 있어가지고 그 부분이 이제 다른 사람이 카드를 훔쳤을 시에 사용될 수 있는데 저희 체인지에서는 본인만의 CVI 코드를 제공을 하기 때문에 그럴 가능성이 굉장히 낮습니다. 이는 저희가 시장에 가져오는 혁신 중
굉장히 혁신 중 몇 가지입니다. But most importantly, you know, some of these things what we've been mentioning, they're already in the industry, even though in a very infant stage. But the real innovation of our product is the marketplace. And this is going back to the problem of there's tech companies are right now doing everything better than a bank already. So the marketplace is really what makes us different, and nobody in the world has made that happen so far. 네, 저희 체인지가 이제 시장에 가져오는 변화 중에 몇 가지는 벌써 이 시장에서 많은 그러니까 이 시장에서 이제 시도하는 기업들이 있습니다. 하지만 이제 저희가 이제 만드는 금융 시장, 금융 이제 마켓플레이스는 현재 저희가 알기로는 이제 그 어떤 누구도 시도하지 않은 회사입니다. 그렇기 때문에 저희가 아는 누구도 시도하지 않은 것입니다. So for example, if you take different investment services, what you remember what I showed you in the banking slide, you know, there's investment, there is credit, there's insurance, and we basically, with an API breach, what you saw in the video, we just connect all the best service providers to our application. 네, 금융 마켓플레이스를 보시면은 저희가 이제 신용, 투자, 암호화폐 그리고 이제 또 뭐 대출 등의 여러 가지 이 어플에서 제공하는 여러 가지 서비스들이 있는데 저희는 API를 이용해 가지고 이러한 그 특정 서비스를 제공하는 최고의 기업을 이쪽으로 이 저희 앱에서 연결시켜서 제공을 합니다. So let's just walk you through very quickly how it works. So for example, you know, all of you are crypto enthusiasts. You have probably different cryptos in your wallet. So basically, you transfer this Ethereum or Bitcoin to Change wallet. You just head to a Bitsub place. You choose which asset you want to use. You pay with Change card. So it's a physical plastic card. And you get a notification your transaction has been successful. 네, 잠깐 카드 거래가 어떻게 되는지 설명을 해드릴 텐데요. 체인지 지갑에 본인이 가지고 있는 가상화폐를 입금을 합니다. 그리고선 이제 피자를 파는 피자집으로 가서 식사를 하고 그리고 이제 어떤 자산으로 결제를 할지를 정한 뒤에 체인지에서 제공하는 카드로 결제를 하고 나면은 본인의 핸드폰에 거래 내역이 뜰 것입니다. So let's walk through another use case. So probably all of you guys who started investing in the beginning of this year, you probably made huge profits in your crypto investment. So what you can do in a marketplace is basically you from anywhere around the world, you put Bitcoin on there, you go to the marketplace, this profit what you made during this year, you diversify, right? Because you don't want to lose it. You diversify with, for example, crowdfunding, real estate investment, peer-to-peer investments, equity investments, and basically you find a preferable service provider and you just invest. And now your very high risk crypto portfolio has been diversified to a lower risk portfolio. 네, 시장 초기부터 이제 가상화폐 투자를 하셨다면은 수익을 많이 보셨을 텐데요. 그러한 수익을 체인지를 통해서 훨씬 더 안전하게 보관할 수 있습니다. 어떤 뜻이냐면은 이제 체인지에서 제공하는 다양한 투자 상품들, P2P 대출이라든지 또는 뭐 이제 주식이라든지 증권이라든지 채권이라든지 이런 부분들에 이제 투자를 할 수 있고 그렇게 투자를 함으로써 본인의 포트폴리오를 포트폴리오를 훨씬 더 다양하게 보유함으로써 굉장히 낮은 위험도를 가진 포트폴리오를 만들 수 있습니다. And this is just one of the use cases. Similar use cases can be found in insurance, credit, basically every kind of banking service you can imagine. 네, 이거는 실사용 사례 중 하나인데요. 이거 외에도 뭐 보험이라든지 또는 이제 은행에서 제공하는 다른 여러 가지 서비스들을 체인지를 통해서 누릴 수 있습니다. So now you kind of have an idea of the problem. 질문 이제 프레젠테이션 끝나고 부탁드릴게요. So now you kind of have a very good idea of, okay, what is the problem that we're trying to solve? What is the market kind of like there? You have seen what is our product to solve this problem, right? But now is the question, why is our company special, or why is our ICO different? I think one of the main things is there are very few ICOs in the world that have a partnership with the sovereign government. We have partnered up with the Estonian e-residency program, what is a governmental program to provide a KYC verification. 네, 이제 어떠한 문제점이 존재를 하고 저희가 어떠한 상품으로서 이 문제점을 해결하려는지 아실 겁니다. 근데 이제 저희가 다른 ICO들과 다른 게 뭐냐에 대해서 설명을 드릴 텐데요.
정부와 협약을 통해서 업무를 진행하는 ICO가 몇 개는 있었습니다. 근데 저희 같은 경우에는 온전히 정부의 도움을 받아서 진행을 하는데요. And in addition to this official partnership, a lot of very high governmental officials, like the ex-president of Estonia, the CIO, Chief Information Officer of Estonia, the ex-prime minister of Estonia, have come out on Twitter and shared our vision. This is the kind of support what we are expecting from one of the countries in the European Union. 네, 현재 이제 저희는 에스토니아 정부의 지지를 받고 사업을 진행하고 있는데요. 에스토니아 정부의 전 대통령, 에스토니아 정부의 전 총리, 에스토니아 정부의 전 정보 책임자가 트위터로 저희의 회사를 지지하였습니다. In addition to this, as you know, there are a lot of high-profile ICOs been happening this year, but we are one of the top ICOs in terms of raising funding in the first hour. In the first hour, we raised over $8 million. 네, 이제 굉장히 많은 ICO들이 있었는데 저희가 처음 1시간 내에 금액을 모금한 금액으로 봤을 때 굉장히 높은 리스트 중에 높은 위치를 차지하고 있는데요. 저희는 이제 $8 밀리언을 1시간 내에 모금을 하였습니다. In addition, there are very high-profile people publicly come out and support our project. If you go to our website, you can see an interview with one of our main advisors, Roger Crook, who's the ex-CEO of DHL, where he managed over 300,000 people. That's almost 1/3 of my country. 네, 그 외에도 이제 저희 사업은 굉장히 유명한 인사들이 저희 사업을 지지를 하는데요. 저희 웹사이트에 가서 보시면은 이제 DHL의 전 대표가 저희를 지지를 하고 있습니다. 그는 이제 DHL에서 3,000명이 넘는 직원들을 이제 이끈 경력이 있는데요. 그거는 이제 저희 나라 인구의 1분의 3에 달합니다. But most importantly, and honestly, everything what I've told you before is not important if there wouldn't be a team what can do it. This is all great that the Estonian government is supporting us. It's all great. There's a huge opportunity in this crypto market. But most importantly, and what I feel most proud of, is I really have a team behind me. I have a team of guys who have developed fintech companies what are live. I have a team which have guys who has team members who have sold IT companies. If you really go person per person, you can see that this different really is different. 네, 그 외에 이제 저희가 지금까지 말씀드렸던 것들은 사실상 실질적으로 실현시킬 수 있는 능력이 있는, 그러니까 실현 능력을 가진 팀이 없다면은 사실 말뿐인데요. 저희 같은 경우에는 굉장히 실력이 좋은 팀으로 구성이 되어 있습니다. 저희 팀 멤버들의 이제 과거 경력들을 한번 보시면은 이 친구들은 여러 IT 회사들을 경영하였고 또 스타트업으로 시작해서 이러한 회사들을 성공적으로 판매하였습니다. So just briefly, I'm just going to go through one thing because this is really special about this ICO. So I already told about the Estonian government, but how we're really working together with them is they have a program where people outside of Estonia can become Estonians, so they can become e-residents of Estonia. So every e-resident, you can become an e-resident of Estonia by the way as well. Every e-resident can sign up to the banking application with one click. They basically say they're e-resident, fill in the details, and they have access to all the services. Okay, let me kind of elaborate on the e-residence. Yes, sure. 네, 지금 에스토니아 정부에서 추진하는 e-레지던시 프로그램이 있는데요. 이거는 이제 에스토니아 국민 외에도 전 세계에 있는 이제 특정 나라의 국민들이 에스토니아 e-레지던시 프로그램에 신청을 하고 가입을 하게 되면은 이제 에스토니아 나라에서 제공하는 여러 이제 금융 서비스라든지 법인 서비스라든지 이런 것들이 이제 사용할 수 있는 겁니다. 그러니까 무슨 말이냐면은 한국에서 이제 법인을 설립하려면은 해외에 있는 사람이 직접 한국에 와서 정부의 허가를 받고 진행을 해야 돼요. 근데 이 레지던시 프로그램을 쓰면은 제가 한국에 있는 이 이삭이 에스토니아에 가지 않고서도 에스토니아 정부의 허가를 받아서 에스토니아 정부의 회사를 세울 수 있는 이러한 시스템입니다. 이 시스템을 지금 이 레지던시와 체인지는 협약을 하고 있는데요. 이 레지던시의 국민들, 이 레지던시에 가입한 사람들은 체인지 은행에
체인지 은행의 서비스를 클릭 하나로 사용할 수 있습니다. And just for contribution side, if you see some of the ICOs who are being backed by the government, like Mothership and Omisi Go, they see a very favorable response when they usually hit exchanges. 이 전에 ICO들을 보시면은 마더십이나 또는 오미세고 같은 ICO들을 보셨을 때 이런 ICO들은 정부에 의해서, 그러니까 정부의 지지를 받고 있는 ICO들인데요. 이런 ICO들이 이제 상장됐을 시에는 굉장히 좋은 반응이 있습니다. Okay, so where are we right now? So we have a very extensive milestone plan. What we would really want to make happen with our product. So when we reach the first 10,000 Ether, what we have already done, we said we're going to build a crypto wallet. So this is what we're going to be ready in Q4 2017. At 35,000, we said we're going to make investment marketplace happen. This will be live in Q1 2018. So with 45,000, we said we're going to make the marketplace public, what we will do as well in Q1. And now we're raising funds for the fourth milestone, what is basically dedicated verification platform. Obviously, if you go to our white paper, there are many more steps what we want to fulfill, including the banking license. But we want to make sure that the things what we promise, we definitely can deliver. 네, 이 표를 보시면은 체인지가 이제 처음에 사업을 시작할 때 금액에 따라서 제공할 수 있는 서비스들을 이제 올려놓은 도표인데요. 처음에 이제 마니더가 모금됐을 때는 가상화폐 모바일 지갑과 카드를 제공하기로 했고 35,000 이더가 모였을 때는 아까 보여드렸던 그 금융상품 시장을 제공을 할 수 있다라는 판단을 했습니다. 45,000 이더가 모였을 때는 이제 그 투자 관련 시장에서 공개 API 키를 API를 제공을 할 수 있다라는 판단을 내렸고, 그리고 이제 6만 이더 얼마 남지 않았는데 6만 이더가 모인다면은 이거는 이제 저희가 그 KYC와 자금 세탁 방지법 등의 이제 그 확인 절차를 자동으로 할 수 있는 소프트웨어를 제공을 할 것입니다. So now you have seen what product we're trying to build and where we are with ICO. Obviously, the interest goes far beyond the blockchain community. We have been in a lot of traditional media outlets, and I will show you one interview right now as well. This is where strong validation that what we're really trying to do, people do care about. 네, 저희는 굉장히 전통적인 미디어에서 많이 이제 저희를 커버해줬는데요. 보시면 알겠지만 굉장히 다양한 곳에서 인터뷰를 했고 다양한 곳에서 기사를 내줬습니다. 이는 저희가 진행하는 사업이 단지 가상화폐 시장에서만 국한되는 게 아니라 실질적으로 그러니까 전 세계적으로 실질적인 세계에 영향을 미치는 것이다라는 거에 대한 검증이라고 생각합니다. 그리고 지금 이제 잠깐 비디오를 하나 보여드리겠습니다. Tuesday, the National Internet Finance
Alright. Do you want to summarize this very short? 잠깐 이제 BBC 은행에서 여기 있는 크리스찬하고 인터뷰를 한 건데요. 내용은 이제 중국에서 이제 가상화폐 거래소를 닫는다라고 발표를 하고 또 이제 ICO를 모두 금지시킨다라는 발표를 한 후에 그에 관련해서 이제 크리스찬하고 잠깐 얘기를 나눈 건데 대략적인 내용은 이렇습니다. 가상화폐에 대해서 어떤 식으로 생각을 하며 또 가상화폐 시장이 앞으로 어떤 식으로 진행이 될 것이며 또는 그리고 이제 지금 같은 상황에서 ICO를 하는 것이 굉장히 위험하지 않은가라는 것에 대해 이제 질문을 했었는데 크리스찬이 대답한 거는 중국에서 이제 좀 과하게 그러니까 중국에서 이제 이제 정부 규제를 좀 빠르게 들여오긴 했지만 가상화폐를 거래하는 사람들에게 있어서는 규제는 꼭 필요한 것이라고 생각을 하고 또한 이제 우리가 중국에 있는 회사가 아니기 때문에 사실 중국의 ICO 밴 같은 경우에는 ICO 금지 같은 경우에는 현재로서는 크게 우리에게 걱정을 끼치지 않는다. 뭐 대략적으로 이런 내용이었어요. Sure. So why I wanted to show you this video is not so much about the content, what was inside there, but it's mostly because, you know, our team is not afraid to go out to the public and to go out to the big media outlets and say what we think, to say that the system is rigged, and to say what we think the future is going to be. 네, 사실 이 비디오를 보여드린 이유는 이 비디오에 있는 컨텐츠를 보여드리기 위함보다는 저희가 기본적으로 이제 그 전통적인 미디어에 나가서 저희가 어떤 생각을 가지고 있고 우리가 뭐 하는 사람들이며 우리가 뭘 하려고 하는지에 대해서 얘기를 하는 것에 있어서 저희는 굉장히 자신 있게 얘기할 수 있다는 점을 보여드리기 위해서입니다. So the ICO itself. So what is our ICO about? How much we've raised? How can you invest? How can you contribute? I will talk to you right now. 네, 저희 ICO에 관해서 이제 설명을 드릴 텐데요. 저희 ICO가 얼마나 모금을 했고 또는 이제 우리 ICO가 어떻게 우리 ICO에 참여할 수 있으며 우리 ICO가 뭘 위한 건지를 말씀해 드리겠습니다. So we have over 4,000 investors around the world. We're very grateful, and I'm very glad to see some of these contributors here tonight. So in total, the market value what we raised so far is $13.5 million US. We really appreciate these contributions. The coin holders themselves, they get certain future upside from the company. So when more and more people are using Change Marketplace and using Change Card, you will be part of this success. 네, 현재 이제 저희가 모금한 금액을 보시면은 47,000 이더리움인데요. 이거는 이제 달러로 1,350만 달러로 이제 계산이 됩니다. 또한 이제 저희가 4,000명 이상한테 금액을 모금을 했고요. 16,000명 이상이 저희 ICO를 위해서 ICO 참여를 위해서 가입을 했습니다. And in addition to that, in addition to you at the public, there are also various institutional investors, to be more exact, 9 of them, who have also gone through our investment and done very stringent due diligence on us. And in addition to that, we have, with the last 2 months, we have over 16,000 people who have signed up for our product. 네, 이제 저희 ICO에 참여해주신 개인 투자자분들 외에도 많은 이제 그 기관 투자자를 저희는 보유하고 있는데요. 9개의 기관이 저희에 대해서 실사를 했고 그리고 실질적으로 투자를 하였습니다. So how can you contribute? Obviously, most of you are already crypto, so I'm not going to go too much in detail in this. But what you will need to do is to go to your brokerage, transfer Korean currency to Ether, and then you transfer this Ether to my Ether wallet. From my Ether wallet, you transfer this to the funding address stipulated in our website. Just use our website, and then you will get change coins in return in the next couple of minutes. 네, 이제 ICO에 어떻게 참여할 수 있는지를 설명을 드릴 텐데요. 모두 이제 가상화폐를 다뤄보신 분이니까 자세히 설명은 안 드리겠습니다. 실질적으로 투자를 하기 위해서는 가상화폐 거래소 계좌가 필요하고 거래소에서 이더리움을 사서 개인 지갑으로 옮기신 후에 이제 체인지 은행에서 체인지가 제공하는 지갑 주소로 이더를 보내시면 CAG 토큰을 몇 분 내로 받으실 수 있습니다. So how I would like to summarize this is we're going through a huge revolution. You know, if you look at the cryptocurrency world, it has gone up 13 times this year. We are really democratizing currencies. We're really democratizing
different concepts from assets to we're in real life products. What we are doing, we're democratizing financial services, and there are a lot of people around the world who are sharing this vision of bringing this crypto world to the real world, and I truly hope that you're gonna be part of this journey with us. Thank you. 네, 저희가 이제 지금까지 얘기했던 것들을 잠깐 정리를 하자면은 저희는 이제 많은 실세계에서 사용되는 많은 부분들을 민주화시키고 있습니다. 은행 업무를 이제 은행에서 제공하는 서비스들을 민주화시키고 있고 투자를 굉장히 민주화적으로 할 수 있도록 여러 가지 이제 서비스들을 제공하고 있는데 이러한 저희가 제공하는 변화에 같이 해주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. So you'll take a few questions. Yes. 네, 잠깐 이제 질문하는 시간을 좀 가질게요. 혹시 궁금하신 부분이 있으시면은 손을 들어주세요. 네. Sure. 체인지뱅크가 뱅크잖아요. 네. 그래서 아마 은행 영어를 어디서 발급을 받아야 될 텐데 그에 따른 그 법적인 절차나 뭐 그런 것에 대한 이게 진행되고 있는지랑 또 금융 전문가들 뭐 예를 들어 빈코인 같은 경우는 20년 된 은행장을 뭐 데려왔다든가 그런 게 있는데 금융 전문가들에 대한 섭외 그리고 법률 전문가들에 대한 섭외가 이루어지고 있는지. So he's asking that Change Bank is a bank, right? So you need a license somewhere, and he'd like to know what kind of process, what kind of works you're putting in to achieving that. And the second question is, excuse me. Second question is that Dimcoin actually recruited a head of a bank who has 20 years of experience. Are you doing anything to bring any financial veterans to your platform, to your company? Sure. Let me take the second question first. Okay. We're right now working with advisors from Estonia who have built the most successful Estonian bank. Obviously, it's a small one, but it's 20 years ago we built his own bank from ground up until they sold this for I think $20 billion to a Swedish bank. So we're bringing him as an advisor to help us deal with the licenses. 네, 지금 이제 금융 전문가에 관련돼서 먼저 답변을 드릴 텐데요. 지금 에스토니아에서 은행 사업을 바닥부터 시작을 해서 한 2, 3년 만에 $27 billion의 은행을 이제 스위스 은행으로 매각을 한 그러한 이제 전문가와 현재 같이 일을 하고 있고 그를 저희의 고문으로 데려오기 위해서 노력하고 있습니다. 네, 그리고 So you can't say his name yet. I can tell you after the official part. But one thing what I can also say is we're going to get a banking license in Europe first, because in Europe if you get a banking license in one country, you can passport this to the 27 states. So this will be the first region where we're going to have the license. 네, 그래서 유럽에서 이제 저희가 처음으로 은행 그 라이센스를 받을 건데 유럽 같은 경우에는 그 한 나라에서 EU에 포함되어 있는 한 나라에서 은행 라이센스를 받으면은 이 27개국에서 다 영업이 가능합니다. 그래서 유럽을 먼저 타겟으로 진행을 할 것입니다. Okay. Sure. Yeah, I just follow up that question. How long you expect that you get the banking license, and is the banking license so kind of confusing? So is the bank would be regulated by EU or just Estonian government? Like, Sure. who is the regulation? Sure. So let me answer in two parts. So number one, the marketplace concept, what we're building, we don't even need a banking license. So because all of these marketplace players, they actually have their own licenses, and only declare licensed players. We only go for the banking license because of the legitimacy, right? And in order to convert fiat to cryptos, so we actually can co-market with the investment marketplace without the license. So that's one thing what I wanted to answer. Okay, The second, let me just translate Yeah, okay. that. 그래서 지금 방금 물은 질문이 은행 라이센스에 대해서 혹시 얼마나 시간이 걸릴 것으로 예상을 하며 어느 나라에서 규제를 받을 것이냐를 이제 묻는데요. 이거에 관해서 이제 크리스찬이 대답을 한 게 첫째로 이제 본인 체인지에서 제공하는 금융 시장을 만드는 것 자체는 라이센스가 필요가 없습니다. 그러니까 본인들은 영업하기 위해서 사실 라이센스가 필요는 없는데 라이센스를 받는 이유는 이제 우리가 실질적으로 실제 사업을 하는 것을 보여주기 위함이 이유 중 하나고, 그리고 두 번째는 가상화폐를 이제 정부에서 발행하는 신용화폐로 바꾸기 위해서
은행 라이센스가 필요하다라고 얘기를 했습니다. Okay, Yes. go on. And regarding European Union, so in European Union it's a homogeneous financial zone. So if you have a banking license in one of the countries, you can just passport this to all the member states. So you don't need to get a banking license in each and every one of them. And in addition to Europe, we're also working with banks in Asia to get license to partnerships here. 네, 그래서 유럽 같은 경우에는 이제 한 나라에서 라이센스를 받으면은 아까 말씀드렸다시피 유럽의 EU에 가입해 있는 다른 나라에서는 라이센스가 없이 영업을 할 수 있습니다. 이 부분이 있고, and then you're also working with Asian countries such as. Because in Asia the capital requirements of making a bank is very high. So in Asia we have chosen a path to actually work with the banks to make licensing deals with them. Okay. What's the requirement for in Estonia? So in Estonia, so in Switzerland we're talking about 20 million. In Estonia we're talking about under 10 mil. In Singapore we're talking about 3 billion. So just to make an example. 네, 그래서 이제 각 나라마다 은행을 운영하기 위한 자금 요구 자금이 다른데 이제 아시아권에서는 그 요구 자금이 굉장히 높기 때문에 현존하는 은행들과 협업을 하려고 지금 이제 얘기를 나누고 있는 중입니다. And in Lithuania, they just came out with a license. It's also a border country in European Union that they have an e-banking license, and that's $1 million. So they're really getting it down in Europe. But in Asia, I don't see this happening in the near future. So will you be an e-bank or the not e-bank? Will you go for the e-bank? So we try to go through the real banking license. Okay. But I mean, the e-bank would have the exact same regulation, but it's just basically they have caps on how much they can deposit and so on. Okay, how long you expect you will get a license? So what we expect is going to happen, it's going to take 1 to 2 years, but we can go live without the license. License is only for fiat to crypto conversion and for the legitimacy. The marketplace can function without the banking license. Even the payment with the MasterCard? Yes. For this, you don't need a banking license. This, you just need a payment license, but it's easy to obtain in Europe. Commercial bank, you accept deposit once you get a license. Would that be a commercial bank? This wouldn't be commercial. In order to do a Visa conversion, you don't need a commercial banking license. Okay. So you just need to be payment license in Europe. So it's yeah. Yeah, and I think you kind of talked about e-banking license, which was in Estonia Lithuania. or Lithuania. Yeah. Okay. So basically, it's just like any other banking license, Uh-huh. but it's basically it's like a sandbox program Right. for starting. Right. So that's for banks that doesn't have a physical location, right? Yeah. They can have it, but Yeah. but they're trying to do the business online, right? Yes. 네. 그래서 이제 리투아니아에서 그 e-은행 라이센스라는 게 이제 나왔는데 그거 같은 경우에는 1 million USD니까 하나로 1 million. So in Lithuania, so basically the question, so let's summarize the question. So the question was, what kind of banking licenses you want to get, and how do we go live? In order to go live with this, so it's just a payment system, you basically don't need any license, but it's just a payment license in Europe, what is very easy to obtain. In order to do the marketplace, you also don't need a banking license, because all of the third parties need to be licensed, right? So if you're an investment service in the marketplace, you need to have a license to provide investment services to retail customers. We are, however, trying to get the banking license as well, what's going to take 1 or 2 years, but this is only for the legitimacy and to be able to use the word bank everywhere. And this is in order to basically do the conversion of euro to crypto, for example, with deposits. Okay. 네, 그래서 이제 질문에 관한 답변을 한번 정리를 하자면은 저희가 제공하고자 하는 서비스들, 그러니까 마켓플레이스, 그러니까 그 금융 서비스 시장하고 또 이제 그 카드를 제공하기 위해서는 은행 라이센스는 필요가 없습니다. 은행 라이센스는 이제 받기까지 한 1년에서 2년 정도로 예상하고 있는데 사실상 저희가 제공하고자 하는 서비스하고 은행 라이센스하고는 크게 밀접되는 부분이 없습니다. 결제 솔루션을 제공하기 위해서는 결제 솔루션 라이센스를 받아야 되는데 그 라이센스는 받기가 굉장히 쉽습니다. 그렇기 때문에 은행 라이센스하고 저희가 제공하고자 하는 서비스는 관계가 없다라는 점이 있습니다. Any other questions? Question. So right now you're in the process of being a bank, right? So until that part is done, how do you do the fiat to crypto conversion? Do you go through a third party, or like what's the process for that?
Sure. So before this point, we are basically asking people who want to deposit their cryptos in our bank to just transfer them in cryptos already. So basically, if you want to put your Bitcoin on our wallet, then you just transfer from your exchange or wallet this to us. And basically, we're using a third-party wallet provider where we just hold that. It's a very secure way. So it would be like BitPay, for example? Yes, BitGo, yeah. Okay, cool. 그래서 이제 질문이 그러니까 이제 실질 화폐를, 그러니까 정부 화폐를 디포짓하기 위해서는, 그러니까 예금하기 위해서는 어떻게 진행을 하느냐라고 물었는데, 정부 화폐 디포짓은 지금 받을 수 없고 가상화폐로 저희가 예금을 받아서 보관을 해줄 수 있습니다. 그리고 그 가상화폐 예금을 보관하는 거는 이제 비트고가 될 것입니다. 그 부분은 이제 체인지에서 투자를 하는 게 아니라 체인지 사용자에게 이러한 상품들을 제공을 한다라는 거였어요. 예. 예, 그렇습니다. 그거 이제 본인이 투자한 게 되니까 연결이 되는. 예, 예, 예. 그런 개념. 네. Alright, so he'd like to know the names of institutional PCs. Like, Actually, we're going to make a post regarding this today. So on Twitter, so we're going to have all the institutional investors there, so you can see from there. But it includes like just a few names. Yeah, it includes like enabling future. What's a Swiss one? It includes blockchain assets. What is one from Australia? There is actually 5 ones what are not anonymous. So we're going to publish this actually today on our Twitter. 예, 지금 이거에 관한 내용을 그러니까 오늘 이제 기관 투자자의 명단을 트위터에서 공개를 할 건데요. 예, 그래서 그 트위터로 보시는 게 좋을 거예요. So yeah, the biggest two are blockchain assets. What is Australian one? And then enabling future. What's the Swiss one? 예, 호주에 있는 블록체인 애세츠라는 회사하고 그리고 Navy and Future. Enabling future. 예, What's the Swiss? Navy and Future라는 이제 스위스 회사가 있다고 합니다. Alright, and I think he had a question, right? 하나씩 하시죠. 예. So he's inquiring about the wallet. He doesn't really know how Bitcoin works. So let's say that he deposits his money. Who holds the key? Sure. So you, first of all, you would need to deposit cryptos because we don't accept fiat in the beginning. But the keys will be held by you, BitGo, and you and BitGo. And so we don't basically have any access to this. You need to authorize the transaction by basically publishing your private key to the BitGo wallet, and then the transaction goes through. 네. So basically, it's between you and BitGo. Okay. And BitGo is one of the safest wallets around. They have never been hacked. 비트고는 이제 사실 그 비트코인 지갑으로 되게 초기에 나온 건데요. 비트고하고 이제 유저하고 키를 가지고 있다고 합니다. 체인지는 키를 가지고 있지 않아요. And what's the transaction fee on that debit card? So transaction fee from our side is nothing, but I mean there is. So we do take the same fee what it goes to basically liquidate the crypto. Okay. But we don't take any fee because the integrator who has a relationship with Mastercard and Visa, they pay us, right? They pay us a fee. What is not taken from you, what is taken from the merchant, and this fee we pay out among all the token holders of Change Coin. 40% what we're sharing with public, and 60% what we retain in the company for long-term sustainability. 네, 그래서 이제 그 카드 같은 경우에는 사용자한테는 수수료가 없는데요. 그러니까 퍼센테이지 수수료는 없는데 사용자한테 어떤 수수료가 있냐면은 가상화폐를 실질 화폐로 변환하는
이 수수료가 부과가 됩니다. 이 외에 나머지 수수료는 사실 사용자가 부담하는 게 아니라 판매자가 부담을 합니다. 그럼 그 판매자를 통해서 들어오는 수익의 일부분을 이제 유저한테 돌려주고 일부분은 체인지가 가져가는데 what was the rate? 45% to Oh yeah, so 40% is so all the token. So basically, all the revenues from the marketplace and car spend will be distributed between all the token holders of Changecoin, Right. and 60% is retained in the company for long-term sustainability, and 40% is sold to the public. 오케이. 그래서 체인지뱅크의 수익 중 40%들은 토큰 보유자에게 배분이 되고 60%는 체인지뱅크가 가져갑니다. 그가 저기 투자 관련해서 그 유스페이스로 인도네시아 뭐 PPS인가? 그게 실제 현재 아까 사용 중이라는 게 어떤 건지 So can you go back on your on the PowerPoint and go back to the part where there was a use case about investing? I think it was this one. Yeah. Sure. 네. Kind of. So he'd like to know if it's being really used at the moment, and a little bit more elaboration on that. Okay. So first of all, it's not used right now because we are building this in Q1 2018. But I can explain how this works. So basically, basically, we have a service provider that provides, for example, equity investment, right? So we have an integration with them technologically. From your side, what you do is you store your Bitcoin on your wallet. Then you go to the marketplace, you choose which service you want to invest in, whether it's real estate or crowdfunding or whatever. You make the investment. On the back end, we deal with everything on the back end, converting this to fiat, basically paying as a corporate to the service provider. What you will see is basically your Bitcoin just basically change to a certain equity portfolio or real estate portfolio. And then basically, then you can just see on your marketplace your total portfolio composition. And that happens in seconds. Yeah, that happens in seconds. So basically, just like with payments, we take care of all the back ends. So for example, in payments, well, actually the payment is made in dollars, but you see how your Bitcoin goes smaller. 네. 그래서 이제 이거에 대해서 설명을 드리면은 저희가 이 플랫폼을 2018년 1분기부터 개발을 시작하기 때문에 아직 실질적으로 사용되고 있는 건 아니고요. 어떤 거냐면 이제 체인지에서 제공하는 어플에 보면은 그 어플에 이제 여러 그 투자 상품을 제공하는 회사들이 상품을 올려놓습니다. 그럼 그거에 이제 본인이 클릭을 하게 되면은 수초 내로 이제 본인이 가지고 있는 가상화폐 자산이 이런 이제 뭐 증권이라든지 채권으로 투자가 되는 겁니다. So what's the Indonesian P2P loans Sure. So TKST? basically, these are the first three companies what we're building the integration with. They're already being built. One is an equity robo-advisory platform. So basically, this is investing in stocks. So you answer 7 questions to automatically allocate your equity portfolio. The second, this is called Smartly. The second is Danamjak, what is peer-to-peer lending company in Indonesia. So you can invest in loans what are given out, consumer loans that are given out to Indonesians. And then the third one is Equity Crowd, is a real estate crowdfunding company, and basically there you can invest in 1% or different properties around the world. All of these 3 companies are active fintech companies, and they're all licensed in the relevant fields. Okay, so that was Smartly, Danamjak, and Danamjak, Property. and B2 Property. 네. 그러니까 Smartly하고 Danamjak하고 이제 B2 Property라는 이제 회사들인데 각 회사들은 이제 증권하고 대출하고 뭐 채권하고 이런 거에 이제 서비스 제공하는데 이 세 회사들은 실질적으로 운영되고 있는 회사고 또 이제 그 분야에서 라이센스를 가지고 현재 영업을 하고 있는 회사들의 이제 상품을 끌어와서 체인지 유저에게 이제 사용할 수 있도록 제공을 하는 거예요. 마지막 질문에 그 에스토니아 그 자기들 전체 블록체인 화폐 발행하려다가 이시뱅크에서 거절당했는데 그러니까 이시뱅크가 뭐 이런 그 화폐 이 에스토니아에서 하는 그런 걸 좀 약간 견제하는 것 같은데 이런 거에서는 어떤 뱅크요? 이 에스토니아에서 예. 자체 예, 예. 그러니까 유로화를 대체할 수 있는 블록체인 예. 화폐를 하려다가 거절당했다고 자체해서 Okay, so he saw on the news that Estonia tried to make their own blockchain and build something that's going to be used as a currency in Europe, right? And it was rejected. So what do you think about that? Sure. That's a good one because the guy who wrote this blog article is a very good friend of mine. He's a founder of e-residency. This was just a blog post
by the guy who actually kind of was one of the founders of e-residency, and all the media outlets say, okay, Estonians make their own currency. Actually, this is not a government. We're not making our own currency because European, basically, central bank would never allow that. 네. 그래서 이제 그거에 관한 내용이 원래 이제 에스토니아가 자체 화폐 가상화폐를 발행한다라는 내용이 이제 자기 친구가 처음에 이제 블로그에 쓴 글이래요. 그러니까 블로그에 쓴 글인데 그거를 이제 이 친구가 이 레지던시의 창립자 중 한 명인데 그래서 이제 미디어에서 이거를 커버해가지고 에스토니아가 정부 화폐를 이제 정부 가상화폐를 만든다라는 이제 뉴스가 나갔는데 그게 사실이 아니라고 하네요. 네. Alright, we're gonna cut it here and we're gonna let it go to Eli. 네, 마지막 질문 하나 받겠습니다. Last question. ICO 규제가 굉장히 심한데 아까 40%를 갖다가 돌리긴다 했잖아요. 그래서 미국 SEC 거기에 대한 특별한 대책이 있는 거죠. Alright, so he wants to talk about the dividend payout and the SEC. If you already said SEC, I know what the question is going to be, and I would prefer to discuss during the break and not make any official legal statements. 네. Alright, SEC에 관해서는 본인이 이제 공식적인 자리에서 이제 말을 하면 안 되기 때문에 잠깐 쉬는 시간에 얘기를 나누도록 하겠습니다. 질문 하나만 하세요. 마지막 질문 받겠습니다. 네. 감사합니다. 선불 카드에서 결제가 될 때 암호화폐가 법정 통화로 교환되는 그 시점이 네. 결제 시점입니까? 아니면 그 이전 시점입니까? Okay, so when he makes payment through change card, when does the crypto convert to fiat? Like, do you have it converted beforehand, or are you going to convert it when he spends it? That's a good question. So how it works is, so the integrator, when basically having consideration with Visa and MasterCard, we pre-fund them in US dollar, and at the point of transaction, on the back end, we would actually convert your cryptocurrency with the exchange API to USD and basically refund that. Okay. So this is how it works. 네, 그래서 이게 설명을 드리면 이제 카드에 실질적으로 본인들의 자금으로 먼저 달러를 채워놓고요. 결제를 할 때에 그 거래소 시가에 따라서 환전이 되고 나중에 다시 자금을 채워넣는 식으로 하는 거라 이제 질문에 대한 답변은 결제할 때 그 가격으로 변동이 되는 겁니다. Yeah, Eli has to go. Okay. It's basically, so as the last thing I need to say that if you want to be part of this project, you definitely need to check your local laws and see what are basically notices given out by your regulator. 네, 이거는 이제 잠깐 법적인 문제로 저희가 한 가지 이제 말씀을 드리자면은 각 나라의 법에 따라서 이 ICO에 참가를 하셔야 됩니다. 그거에 대해서 알아보는 것은 이제 본인들의 그러니까 참여자의 책임이라고 얘기를 합니다. 네, 감사합니다. Let's take a 5. 네, 잠깐 5분 동안 쉴게요. So you have a question? Yeah, I'll help him out. Alright. 네, 잠깐. So can I take this off? Yeah, hold on. Give me that. Take it off. Alright, I got it. Sure. So the question was regarding whether it's security. So basically, in the jurisdiction we're conducting the ICO, it is not deemed as a security. But in order to make sure that we don't have any regulatory risk regarding this, we're not allowing investors